நம்ம போன வாரம் என்ன பார்த்தோம்? Let's see. Okay. Good evening, guys. Welcome to the class. நம்ம போன வாரம் என்ன பார்த்தோம்னாக்கி ஃப்ளோட் பார்த்தோம், ஷேடோ எப்படி கிரியேட் பண்ணி பார்த்தோம், பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் எப்படி பண்ணி பார்த்தோம். ஓகே, இந்த வாரம் என்ன பார்க்க போறோம்னாக்கி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஒன்று பார்க்கலாம். லைக் how do you transform the value, இது பண்ணலாம். How do you do the transition? Okay, there is something called transform, இன்னொன்று called transitions. Then media query அப்படி பார்க்கலாம். மீடியா queryனா எப்படின்னாக்கி பேசிக்கலி நீங்க ஒரே கோடை டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டிஸ்பிளே, லைக் what's it called, செல்போன் அப்படின்னாக்கி என்ன மாதிரி பண்ணலாம். ஒரே 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 டிஸ்பிளே, லைக் ஒரே கோடை பேசிக்கலி செல்போனோட சைஸ் சின்னது. டேப்லெட்டுக்கு என்ன மாதிரி பண்ணலாம், லேப்டாப் இல்லைன்னா பெரிய மானிட்டர், இந்த மாதிரி நீங்க ஒரே இதை நம்ம டிஃப்ரெண்ட் மாதிரி செட் பண்ணலாம். எனக்கு செல்போன்ல இந்த மாதிரி லைக் ஹோம் இந்த மாதிரி நம்ம விட்தா கொடுக்க முடியாது. It has to come one by one, இல்ல the whole display has to change. Okay, tablet இந்த மாதிரி ஓகே, like the page whatever I'm showing is okay, but when you are going to the bigger screen you have a wider இது இருக்கு. ஸோ அது எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு வீடியோ query எப்படி வாங்க, ஃபைனல் அனிமேஷன் என்ன பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். ஓகே, now what you do, ஓகே, ஒரு சின்ன இதில் ஒரு பாக்ஸ் மட்டும் வரைஞ்சிட்டேன் லைட்டாக காட்டுறதுக்கு. ஓகே, இன்னொன்று நான் உங்களுக்கு சொல்றது பூரா இஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன் தான், இட் இஸ் நாட் அட்வான்ஸ் லெவல். ஓகே, நீங்கள் தெர் இஸ் ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அனிமேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கி அனிமேஷன் டுட்டோரியல் யூடியூப்ல போய் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுருமே, there will be a one tutorial just for animation ke like 15 minutes la irukum, 3 hours la irukum tutorial. If you go for transition neenga youtube la poi pathina vechirupa, there are tutorial available for 10-15 minutes. Adhe time la there are tutorial available for complete explain பண்ணி பண்ணிருப்பாங்க. நான் பண்றதுல உங்களுக்கு ஒரு introduction தான், just introducing it to how to use it. Advanced level பண்ணிச்சிடுமா, then you have to நீங்க further போய் படிக்கணும். Okay, okay, just as a beginner lessons. So if you want to get into that, நீங்க என்ன பண்ணுங்கனாக்கி the easier part என்ன நினைச்சிடுமே, ஒரு பேஜ் like just think of a bigger level of ஒரு பேஜ் இது பண்ணிட்டு அதை டெவலப் பண்ணும்போது then you go and search for it, like இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படி சர்ச் பண்ணீங்கன்னு வச்சுடுமே, then once you are completing by the time உங்களுக்கு எல்லாமே ஓரளவு you'll understand. That is how you can go for it. Anyway, I'll start that. Okay, நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன், I'll just create a division. Okay, I'll create a division. Then I'll create a division here. Okay, I say class trans. New class create பண்ணிருக்கேன். இங்க ஒரு h4 போட்டுக்கிறேன். h4 transform and transition the spelling transition. Okay, this is what I'm doing here. Okay, transform transition. Okay, what is the division? Okay, I'll take that above the here. Okay, this is what I'm doing there. Okay, now என்ன பண்ண போறேன், மெயின்ல ஜேஎஸ்ல எனக்கு இது வேணும் நீட ஜாவாஸ்கிரிப்ட். இது என்ன வேணும் அப்படின்னாக்கி சிஎஸ்எஸ் வேணும், மெயின் சிஎஸ்எஸ் இல்லையா. மெயின் சிஎஸ்எஸ்ல போய் I'll create a class called trans. Okay, I say width is say like 100 pixel, height is 100 pixel, 100 pixel, 100 pixel. Okay, 100 pixel. When I do that, background color change பண்றேன். Okay, so you'll get a box. Yeah, background color what we do, say aqua. Okay, okay, இது trans. Okay, I'll make it 200 லாங்க பண்ணிடுறேன். 200. Okay, okay, transform and the box. Okay, இது நம்ம எப்படி transform பண்ண போறோம். Okay,
transform ready பண்ண போறோம் அங்கதான் இது. ஓகே ஓகே இப்போ நான் இதுல என்ன பண்ண போறேன்னாக்கி there is something called transform which has got a like what do you call it what do you have it transform okay transform la vandu or property called translate okay நம்ம translate பண்ண போறோம் okay translate x நம்ம translate பண்ண போறோம் say translate 100 pixel okay 100 pixel என்ன பண்ணுது பாப்போமா okay basically what it is doing here is moving that நீங்க வந்து x ல மூவ் பண்ணினாக்கி ரைட் சைடுல வந்து மூவ் பண்ணுது so it moved at இது 200 pixel potential it is moving this one okay the same thing I can do here now transform okay. translate y okay 200 pixel potential it is going to bring to that 200 இது வந்து கீழ கொண்டு வருது okay 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 when I give translate x translate y போட்டோம்னா basically the x is gone okay நான் இத வந்து இது பண்ணி வெச்சிடுமா இது பண்ணுது okay if I want to do both okay higher வெச்சிடுமா then I can do a side like okay well, now what I can do here is I can say that translate transform translate okay translate 200 pixel I think it is comma I think 200 pixel see that so basically it moved to sender with the 200 pixel so the translate basically like this allow help you to move around that this is one of the things we can also look at that rotate you can rotate that okay okay now okay translate na rotate transform le rotate nu irukku okay basically the idu வந்து நீங்க the image இருக்குல இது வந்து the square விட image ல நீங்க நிறைய பண்ணலாம் you can rotate that you can move the image to center you can like okay move பண்றது நிறைய இருக்கு margin define பண்ணலாம் top margin left margin define பண்ணலாம் நீங்க translate பண்ணலாம் okay நீங்க translate பண்ணும்போது சில நேரங்கள்ல வந்து அனிமேஷன்ல பண்ணேன்னு வெச்சுக்கோங்க அப்ப you cannot like translate help you to move then come back na animation varumonu solren like how do you move and come back that you can do that நீங்க அதுல வந்து margin பண்ணிட்டு then that you don't do that normally margin பண்ண மாட்டோம் அது animation பண்ணும்போது that is how we are moving back and right okay இப்போ இதெல்லாம் என்ன அடுத்த என்ன பார்க்கலாம் transformல வந்து rotate னு இருக்கு okay now I say rotate okay angle okay அப்ப இதுல வந்து angle அப்படினால நம்ம basically we what நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா degree யூஸ் பண்ணுவோம் நினைக்கிறேன் okay basically I say that like 20 degree okay okay let's see 180 degree what happens 180 okay see that the whole thing வந்து upside down change ஆயிடுச்சு okay okay like it's a 90 degree யூஸ்டுமா இப்போ 90 degree வந்து இது வர்க் ஆகாது ஏன்னா basically this is base whole thing okay okay இதே இது வந்து like for example like I'll 180 degree போடுறதே இதுல 190 degree போட்டேனா so basically இது ஆகுது 180 260 போடுமா அப்ப என்ன ஆகும் 260 see that this is how it is இதே நீங்க y ம் பண்ணலாம் okay you can also do that okay now I want to transform rotate y வந்து basically y வந்து like say that 90 degree பண்ணி வச்சிருமா let's see what happens okay now say 180 degree 180 okay 80 degree 80 degree see that upside down is that okay now adhe madri the basically what I can do here is I can do both sorry guys
my mouse. Okay, அதே மாதிரி என்ன பண்ணலாம், இப்போ வந்து transform rotate, like y angle என்ன பண்ணலாம், like say 90 degree. Add command எனக்கு இதுல வந்து 90 degree என்ன பண்ணி பார்க்கலாம். Okay, it hasn't changed anything, yeah, because ரெண்டு இதாகுதா. I'll just say 190 degree. Basically, no, you don't have to give to, I think 190 degree. Okay, 90 degree. Okay, yeah, that's fine. Okay, now this is basically 90 degree rotate. You can say 180 degree on the kilo, like upside down. 260 degree and 260 degree on the, like yeah, like whatever. Like basically you can rotate the degree, you can basically rotate பண்ணிட்டே இருக்கலாம். You can, if you want to do that, you can do that. Okay, இன்னொன்று scale. Okay, scale வந்து scale பண்றோம் இதை. Okay, அது நான் இதை வந்து உங்களுக்காக நான் இது பண்ண like only comment பண்ணிட்டே போறேன். நீங்க இந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா you can see all the pass பண்ணி உங்களுக்கு all the comment அதுல இருந்துட்டே இருக்கும். Okay, that's the reason I'm not deleting anything. Okay, இப்போ வந்து இது பார்ப்போம், scale பார்ப்போம். Okay, transformல scale பண்ண போறோம். scale x பண்ணலாம். like scaleல வந்து என்ன வரும், okay, scale 1 வந்து default இருக்கும், it's not change. Okay, if I say 1.5, see பெருசாகுது, scale வந்து பெருசாகுது. Okay, if I say scale 2, பெருசாகும், like increase the scale, 6 வந்து ரொம்ப பெருசாகும். So it's basically like the image நீங்க பெருசாக்கணும்னா இது பண்ணலாம். Okay, now the same thing. Okay, if I give 1, that's a default, back to, okay, default back to the, okay, இது நீங்க wait பண்ணலாம். Okay, அதே மாதிரி transform scale y இருக்கு. Okay, y ல அதே மாதிரி like you can have 2, that basically scale பெருசாகுது, like you say 1.5. Okay, scale வந்து 1.5 time போகுது. That's all scale. Okay, நீங்க ரெண்டுக்கும் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கி there's a two way. Either you can say scale z, or you can give a scale. Like I'll just show you transform scale. Okay, scale transform scale என்ன பண்ணலாம், I think like இது ஒரு நம்பர் தான் அக்செப்ட் பண்ணணும். like basically இது like 1.5 கொடுத்தா x லையும் y மே ரெண்டுமே பெருசாகும். like if I give a 2, ரெண்டு சைடும் பெருசாகும். See, this is how it bigger. So நீங்க ஸ்கேல் பண்ணலாம். என்னோட கார்ட் skew transform like like what you can do is transform skew என்ன பண்ணாக்கி like கொஞ்சம் எடுத்து போற மாதிரி காட்டும். skew x பண்றேன். Okay, skew x. Okay, skew x என்ன பண்ணலாம், skew degree. Okay, say that 10 degree. Yeah, okay, 10 degree. Basically like the Excel, like I can say that like say like 50 degree, 20 degree. See that this is how it goes. இதே நான் y ல பண்ணா என்ன ஆகும், okay, transform scale y. Okay, sorry, skew y என்ன, okay, 30 degree. See that this is how it's going that. Okay, skew. நம்ம ஸ்கீவ்ல வந்து ரெண்டையுமே கொடுக்கலாம். like basic x or y ரெண்டையும் நான் ஃபார்ம் பண்ணலாம். எப்படி பண்ணலாம் பார்ப்போமா. okay, transform skew. நான் இப்போ ரெண்டு வேல்யூ கொடுக்கணும். like x axis என்ன ஆகுது, இது ஆகுது. say like 20 degree, sorry, like 20 degree. Let's see, this is how it's going on.
ரெண்டு சைடுல லைக் முக்கோணம் மாறி வருது. சரி 90 டிகிரி 90 டிகிரி கொடுத்தா என்னன்னு பார்ப்போமா? 90 டிகிரி. Okay. Say 50 degree. This is how it's going on. Okay. Try பண்ணி பாருங்க. Like now, வெவ்வேறு வேல்யூ கொடுத்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க. This is how you basically are changing it. இதெல்லாம் நீங்க எவ்வளவு ப்ராக்டிக்கலா நம்ம இதெல்லாம் எவ்வளவு பண்ணுவோம்னு எனக்கு தெரியல. Unless until you are getting it animation பெருசா அளவு யூஸ் ஆகாது இதெல்லாம். Okay. This is a transform. Now we go for transition. Okay. Transition. Transition பண்ணதுனால I just write a one more method to change the color. Okay, then I can explain it. Dot trans. எப்படி transition எப்படி on a certain action எப்படி அது மாறுது அப்படிங்கிறது தான். Trans hover. Okay, I'm changing the color to background color, basic color, background color வந்து I am changing to disk. Okay. Okay, if I want to say that, I can also say the font and change my font style on italic. Font style. Okay, italic. Okay. Now I'm wondering transition. Okay, transition is a background property. Basically, I say that. Okay, background. Okay, in the transition okay, back basic background. Okay, background color, transition property, transition background color, transition. Okay. Just see the mattum paapa. Okay, we say that. Okay, basically the transition a lot of work out. Because since I have, okay, just like I come to that. Okay, this is a lot of work out. This work out. Okay, basically this மாறுது இல்ல. Okay, now transition என்ன நடக்குன்னு பார்ப்போம். Transition எப்படி ஹெல்ப் பண்ணும்? Okay, why do you need more? ஏற்கனவே அது hover பண்ணும்போது ஒர்க் ஆகுதுன்னு why do you need a transition? Now what the transition does is it tell you how long you want to have it. Okay, transition duration. Transition duration ஒன்னு இருக்கு. So that tell you, okay, millisecond define பண்ணலாம், second line define பண்ணலாம். Say 1 second, or like say like I can say 100 ms. Okay, 100 ms அப்படி போனதுக்கு டக்குனு போயிட்டு வந்துரும். Like for example, okay, நான் இதை 1 second ஆக்குறேன். அப்போ என்ன ஆகுனாக்கி 1 second வெயிட் நிற்கும். See that slow-ஆ தான் மாறும். 1 second நிற்கும். Okay, now எவ்வளவு டிலே ஆகணும் அதை நான் டிஃபைன் பண்ணலாம். Basically like say that, okay, transition delay. Okay, delay ஆகலாம். Okay, delay ஆகலாம். Like say 2 second. Okay, delay ஆகும். Okay. See that. ரெண்டு செகண்ட் டிலே பிறகு வருது. புரியுதா உங்களுக்கு?
ஸோ இது 1 செகண்ட் நிற்கும் அவரு பேரும். ஓகே, I just change it to 1 second delay. Okay, so basically 1 second delay, 1 second வந்து duration. ஒரு செகண்ட் இதாகும். புரியுதா உங்களுக்கு? திஸ் இஸ் ஹவ் யூ டூ தட். ஓகே, இதுல வேற என்ன பண்ணா அது எவ்வளவு ஸ்மூத்தா இருக்குன்னு கூட டிஃபைன் பண்ணலாம் நம்ம. லைக் டிரான்சிஷன் டைமிங்னு ஒன்று இருக்கு, அது கொஞ்சம் ஸ்மூத் பண்ணும். ஓகே, டிரான்சிஷன் டைமிங் ஃபங்க்ஷன் ஈஸ் இன் ஈஸ் அவுட். லைக் ஈஸா போறது, ஈஸ் இன்னாக்கி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஈஸ் இன் ஆகும், ஈஸ் இன் ஈஸ் அவுட்னா ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இதுவும் இது வந்து ஈஸ் போடலாம். லைக் ஈஸ். ஓகே, இது வந்து பேசிக்கலா திஸ் இஸ் பேசிக்கலி சேஸ் okay, like I make it 2 second duration, so you see that. Okay, ரெண்டு செகண்ட் வந்து வெயிட் பண்ணும். Okay, this is how basically the whole transition works. Okay, this is what the like basically like idhula vandu neenga I can basically go for that. I can also say that like for example like transform scale poduma. Okay, let's see. Transform. Okay, scale x poduma. Scale. Okay, scale x வந்து transform scale x வந்து scale rotate போடும். Not rotate la basically like I say that translate போடும், move பண்ணுவோம். Okay, translate x வந்து என்ன கொடுத்தோம், டிகிரி தானே கொடுத்தோம், இல்லை பிக்சல் கொடுத்தோம். ஓகே, say 200 pixel. Okay, now what happened? When you the transform property, I have to say that transform to. Okay, transform. Okay, so basically இப்போ இங்க ரெண்டு நடக்கும், ஒரு பேக்ரவுண்ட் கலர் சேஞ்ச் ஆகுது, இன்னொன்று டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, ஸ்டைல் சேஞ்ச் பண்றதுக்கும் இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை. ஸ்டைல் வந்து இஸ் ஒர்க்ஸ் ஆன் த ஹாவர், இட் இஸ் நாட் டிலே, அதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகாது. Now let's see what happens. See that this goes smoothly போயிட்டு வருது. புரியுதா உங்களுக்கு? Sorry, this you can say I can even rotate. அது கூட பண்ணலாம். Like transform. Okay, rotate. Okay, rotate என்ன பண்ணோம்? Okay, like 260 degree. Just rotate பண்றேன். Okay, now I'm doing 3 things like background color change ஆகுது, translate ஆகுது. Okay, now let's see. Basically என்ன like இது ரெண்டு எடுக்கல, that is just taking only one out of it. Okay, with the second transform மட்டும் தான் எடுக்குது, it is not taking the translate, இது எடுக்க மாட்டேங்குது. Okay, so this is basically நீங்க புரியுறது தான். Basically this is how you can do like translate பண்ணலாம், transform பண்ணலாம், translate together நீங்க வந்து transitionல பண்ணலாம். Okay, that's what it is. Okay, so now I just comment out that part. Okay, I'm coming to that later, this part. Okay, is there a question irukadala? Guys, if you have a question, please ask me. Okay, now what I'm going to do there is something like called what's called media query. Okay, media query அப்படின்னா என்ன ஆகும்னாக்கி, as I said, நீங்க என்ன மீடியா யூஸ் பண்றீங்க அதை கனெக்ட் பண்ணி வந்து அதை பேசிக்கலி யூ கேன் சேஞ்ச் த பிஹேவியர். நான் அந்த இதனுடைய கலரை மட்டும் சேஞ்ச், கலரையும் ஃபாண்டையும் சேஞ்ச் பண்றேன். அதுக்கப்புறம் லைக் தட் லேட்டர் நம்ம தான் டெவலப் பண்ணும் கேம்லாம் பண்ணும்போது வி ட்ரை டு கைண்ட் ஆஃப் ப்ளே வித் தட். ஓகே,
there is something called example வச்சிருந்தேன். Okay. Okay. இந்த இது இருக்குல்ல, இதுக்கு வந்து ஓகே I wanted to here is called media query. Okay. media query ன்னு இப்போ என்ன சொல்லணும்னாக்கி அந்த ஸ்க்ரீனோட விட்த் வந்து 480 பிக்சலா இருந்தாக்கி 480 வந்து ஜெனரல் செல்போன் கணக்கு. ஓகே, இது இப்படி வரும் அட் மீடியா ஸ்க்ரீன் அண்ட் மினிமம் விட்த், இது கண்டிஷன். மினிமம் விட்த் 480 பிக்சலா இருந்தாக்கி ஓகே டிரான்ஸ் வந்து எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றேன். ஓகே, டிரான்ஸ் என்ன சொல்றேன், இதுல வந்து பேசிக்கலா ஐம் டெல்லிங் தட் ஃபாண்ட் வந்து ஃபாண்ட் சைஸ் வந்து சே 10 பிக்சல். Okay, fine. 10 pixel. Okay, background color வந்து எனக்கு வந்து basically I want to say that pisca or color. Okay, I say this. Okay, this. Okay, that's what I'm telling. Medium minimum is like. Okay. Okay. அதுக்காக என்ன பண்றேன், if it is a minimum width is okay, minimum width is 760 pixel. இது வந்து tablet cover. Okay, I'm telling that it is font size is 20 pixel. Color வந்து மாத்துறேன். Okay, color வந்து I'm changing that to say that what's the color? I have it aqua. Okay, and then I'm telling it is close to minimum. Go to minimum is say 1080. That is a normal laptop. 1080. Okay, minimum is I'm going for the 30 pixel. I'm changing the color to say something like that, changing the color to what's that called, okay, what I call chocolate, correct. Okay, these are 3. Okay, now let's see. Okay, now see that you get a chocolate. Okay, now what I do here, okay, I just okay, I'll take the screen to here. Change everything. So when the screen color change, size change, the behavior change. Okay, change. So according to that, you can do that change. This is the opposite side. Max width. Max. Okay. First of all, either match fund. Okay. Minimum with 480 arka illiya. Match fund. Rendaadu vandu the condition true ஆ இருந்தா இது மேட்ச் ஆகும். பேசிக்கலா இது ஒவ்வொரு கண்டிஷன் ட்ரீ கடைசியில் எந்த கண்டிஷன் இருக்கோ ட்ரூ ஆகும் அதுல இது இருக்கும். இப்போ என்ன அது இதுல வந்து 480 வந்து இப்போ வந்து 480 இது 480 ஆ இருக்கு. இது இஸ் நாட் ஈவன் 480. இது 760 வந்து 760 பிக்சல் 480 760 480 வருது. பேசிக்கலா ப்ளஸ் ஆகும்போது ஓகே basically this is what behave. நீங்க வந்து மேக்ஸிமம் வித்தா கொடுக்கணும்னா அப்பர் சைட் தான் கொடுக்கணும். ஓகே ஓகே I hate this part. எங்க வருது எனக்கு ஓகே அப்பர் சைட் கொடுக்க. ஓகே நான் இதை ரன் பண்ணிடுறேன். ஓகே ஃபுல் ஸ்கிரீன் ஏதாவது அப்பர் சைடு கொடுக்கறதுக்கு நீங்க வந்து பேசிக்கலா பெருசா மேல எழுதி ஓகே லைக் பேசிக்கலா லைக் இப்போ இதை வந்து உள்டா கொடுக்க நினைச்சிடுமா இது எப்படி கொடுப்பாங்க
I have to write this way around, like, basically that இப்போ வந்து minimum max இது max ஆகலன்னு சொல்லுமா, ஓகே இதை வந்து இது பண்ணிடுறேன், இதை கமெண்ட் பண்ணிடுறேன். ஓகே, இப்போ இந்த மேக்ஸ் வித் நான் கொடுத்ததா இருக்குது, இதே இது கொடுத்ததா இருந்தாக்கி மேக்ஸ் வித் தான் முதல்ல கொடுப்பேன். புரியுதா உங்களுக்கு? That is how I write max width எழுதா இருந்தாங்க. எனக்கு the first, அதாவது the condition நீங்க இது பண்ணுங்க. முதல்ல எக்ஸிக்யூட் ஆகும், எது கடைசியா வந்து ஃபில் ஆகுதோ அதுதான் இதாகும். ஸோ ஐ கம் ஃப்ரம் மேக்ஸிமம்ல இருந்து கீழே வருவேன். ஓகே ஓகே, மேக்ஸ் வித் இஸ் 180. Okay, the max width is max width is இது, அதுக்கு பிறகு max width. This is how I'm going to write that. If the max width are like it. Okay, max width. Okay, now this should do that. Okay, okay, let's see. Refreshment time. See that. This is what it is that. Okay. Okay, இதுல என்ன ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, இப்போ அதுல வந்து இந்த மேக்ஸ் வித் வந்து இது இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுக்கு மேல போச்சுன்னா என்னது கொஸ்டின் இது. ஓகே, இப்போ ஐ கேன் ஹாவ் ஒன் மோர் கால்டு, அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்க்கி, நம்ம என்ன பண்ணலாம்க்கி, பேசிக்கலா ஐ கேன் ஹாவ் ஒன் மோர், ஓகே ஐ கேன் ஹாவ் ஒன் மோர் மினிமம் வித் ஒன்று கொடுக்குறேன். இப்போ இதுக்கு மேல என்ன 180 பிக்சல் மேக்ஸிமம், அதுக்கு பிறகு ஸ்கிரீன் பெருசா இருக்கிறதுனால ஐ சே தட் then the minimum width is here கொண்டாரு. minimum width கொண்டு சொல்லுமா, இதை ரெட்டா மாத்திடுறேன். now let's see what happened. So maximum width 180 இருந்தாக்கி இது, minimum width வந்து இது இருந்தாக்கி ரெட்டா மாறணும் இல்லையா? let's see. Okay, just this one. see, அது 180க்கு மேல போச்சுன்னா என்ன ஆகுது question. Okay. Right. Okay, this is how that basically you can write. Okay, இது நான் இதுக்கு சொல்றது பேசிக்கலா நீங்க என்ன பண்ணலாம், நிறைய பண்ணலாம். இப்படி 3 இது 4 இது பண்ணி வச்சுக்கிட்டு எல்லா கண்டென்ட்டையும் கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, you can write a one set of code that can behave differently for laptop different ஆட்டு, டேப்லெட்டுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டு, செல்போனுக்கு டிஃப்ரெண்டா பிஹேவ் பண்ண வைக்கலாம். ஓகே, தட்ஸ் கால்ட் மீடியா. ஓகே, இப்போ அடுத்தால வந்து we'll go for a animation. It's kind of a real animation. Okay, it is very similar to transition, but கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும். ஓகே, அது எப்படி ஆகுதுனாக்கி, okay, now I just take this out. Okay, animation. Do I have anything called trans? I don't want it. Okay. Just take this out also. Okay, there's something is wrong here. Okay, transfer. Okay, I'll use the same transfer use பண்ணிடுறேன். ஓகே, இப்போ அனிமேஷன் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்கி, I'm going to create ஒரு டேக் வந்து அனிமேஷனுக்காக கிரியேட் பண்ணுவேன். That's called okay, it's called at key frames. ஓகே, அப்புறம் என்னோட பேர் கொடுக்குறேன். ஸோ மை அனிமேஷன். ஓகே, அனிமேஷன்ல என்ன பண்ண போறோம், I change the color, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா சேஞ்ச் கலர் பண்ண போறேன். ஓகே, அதில் என்ன பண்ண போறோம், 0% என்ன ஆகணும். ஓகே, அதுக்கு பிறகு say that
okay, background color என்ன ஆகணும், பேக்ரவுண்ட் RGB கொடுக்கும். ஸோ இது கொஞ்சம் இதாக இருக்கும். ஓகே, I say that background color I'll give a ரெட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஓகே, இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஓகே, now I say that 10 கொடுக்குமா, 10ல எத்தனை கொடுக்கலாம், 20 கொடுக்கும். லைக் எக்ஸாம்பிள் தானே, 20 என்ன ஆகணும். ஓகே, I say that 20 வந்து ஓகே, okay, 40, 60, 80, 100. 100 we go back to original. Okay, 100 we go back to original. Okay, இப்போ நான் என்ன பண்றேன், இதுல வந்து 2486 இது. ஓகே, இதனுடைய கலர் என்ன பண்றேன், I'm coming to here. Okay, I'm coming. So I'm going back. Okay, rather than like going differently, I just இது வந்து 40. Okay, 60. Also I change something to that. Okay, 60. I give something different here. Okay, 60. Okay, 80 வந்து ஓகே, 60. ஓகே, 80 சேஞ்ச் பண்றேன். ஓகே, இப்போ நான் வந்து என்னுடைய அனிமேஷனை எழுதிட்டேன். 10% என்ன பண்ணணும், 20% என்ன பண்ணணும், 40% என்ன பண்ணணும். You can 10% கொடுக்கலாம், 5% கூட டிஃபைன் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் பேசிக்கலி I'm coming for 100%. ஓகே, ஸோ பேசிக்கலா ஒரு கலர் சேஞ்ச் ஆயிட்டு இட் இஸ் சேஞ்சிங் பேக். ஓகே, இப்போ நான் இதை எப்படி கால் பண்றேன். Okay, what I can okay, இங்கே வரேன். பேசிக்கலா like I can say that animation name. Okay, animation name என்னது, same thing like என்னோட animation name is animation name. Okay, animation name. Okay, இப்போ அனிமேஷன் வந்து எவ்வளவு நேரம் நடக்கணும், animation duration. Animation duration எனக்கு என்ன நடக்கணும், say 2 seconds. You can millisecond define பண்ணலாம், chisel பண்ணலாம். See that. Okay, இப்போ animation duration போடாச்சா, animation அது மாதிரி எவ்வளவு ஈஸா முடியணுமா, அது சேம் திங் லைக் அனிமேஷன் டைமிங் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. ஈஸ் இன் ஈஸ் அவுட், லைக் லைக் சே ஈஸ் இன் ஈஸ் அவுட், அது மாதிரி டிஃபைன் பண்ணலாம் நீங்க. ஓகே, ஸோ பேசிக்கலி கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக இருக்கும். ஓகே, இதில் என்ன எனக்கு சொல்லுவேன், அனிமேஷன் ஹேஸ் டு ஹேப்பன், எவ்வளோ ரிப்பீட்டேஷன் இருக்கணும். ஓகே, தட் இஸ் தட் கால்டு ஐட்டரேஷன் கவுண்ட். ஓகே, 5 டவுன் பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கி, ஓகே, what it is happening, it is basically happening 5 times. See, change ஆயிட்டு வந்துட்டே இருக்கு. ஓகே, இப்போ லைட் ஓகே லைட்டா சேஞ்ச் பண்ணி விடுது. என்ன பண்ணுதுன்னாக்கி, இப்போ ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் தட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் சே நம்ம என்ன பண்ணலாம், டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ல என்ன பண்ணோம், டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ல ஓகே டிரான்ஸ்லேட்டே பண்ணிடும். ரொட்டேட்டும் பண்ணலாம், ரொட்டேட் பண்ணுவோம், இமேஜோட பண்ணுவோம், டிரான்ஸ்லேட் எக்ஸ் பண்ணுமா. ஓகே, translate x வந்து say that 10 degree. Okay, 10 pixel sorry, pixel. Okay, okay, இப்போ இதுல வந்து இது ஆக்சுவலா 0 பிக்சலா இருக்கும். சாரி, 0 பிக்சல். இது வந்து 20 பிக்சல். இது வந்து
pixel. This say that say that 50 pixel. Okay, 20 pixel. This number konjam idaguveenga oru edathula light or jump irukum. That's okay. Anyway, 0 pixel. Okay, see that. So that's the ஆகுது. ஓகே, இப்போ நான் இது பண்ணேன்னு வச்சுடுவேன். பேசிக்கலாக லைக் இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறேன், இங்கே வந்து அதுக்கு கோடுங்க கோடை வந்து இன்ஃபினிட்டி போடுறதுன்னு வச்சுடுமே, அஞ்சு தடவை போடுறது இப்போ இருந்தாக்கி இன்ஃபினிட் அப்படி போட்டேன்னு வச்சுடுமே. See that பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இது. இது இஸ் லைக் இஸ் கான் டூயிங் இட், லைக் மூவ் பண்ணி பண்ணலாம். ஓகே, தட் இஸ் ஒன் வே ஆஃப் டூயிங் தட். ஓகே ஓகே, நான் இன்னொன்று காட்டுறேன். இமேஜை வந்து எப்படி ரொட்டேட் பண்ணுறது அப்படின்னு காட்டுறேன். Okay, now okay, this is reported basically. I do that. I just rotate this image. Okay, நம்மட்ட வந்து இமேஜ் இருக்கும் இல்லையா, பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் இருக்கணும். ஓகே, இது என்ன இருக்கு டைட்டில். let me go and see that என்ன இதில் இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஓகே, ஹெடர், பாடி, ஹெடர், டைட்டில் இமேஜ். ஓகே, டைட்டில் இமேஜ் எழுதியிருக்கோம் இல்லையா, டைட்டில் இமேஜுக்கு வரும். டைட்டில் இமேஜ் இது. ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னாக்கி கீ ஃப்ரேம்ஸ். ஓகே, img rotate. ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்றேன், இது ஒரு ஷார்ட்டாகவும் பண்ணலாம். ஓகே, இந்த மாதிரி பண்றதுக்கு பதிலாக 100 லைக் 10%, 20%, 40% கொடுத்துக்கலாம். அது போல என்ன பண்ணலாம், இதுல வந்து you can say from and to define பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ என்னன்னாக்கி இது பேசிக்கலா அதோட ஈஸியா இருக்கு. ஃப்ரம் ஓகே, ஃப்ரம் எந்த இதுல இருந்து எந்த இதுக்கு. ஸோ we are not giving one by one. ஓகே, two. ஓகே, நான் என்ன பண்ணுறேன், transform rotate. ஓகே, 0 டிகிரியில இருந்து transform rotate 360 degree. 360 degree. Okay, basically என்ன பண்றேன், 0 டிகிரில இருந்து 360. so basically is a one full circle பண்ணு அப்படிங்கிறேன். ஓகே, நம்ம டைட்டில் இமேஜ்ல என்ன பண்றேன், நான் அதுல போய் நின்றுட்டு ஓகே, அனிமேஷன் நேம் வந்து ஓகே, நீங்க ஒரே ஷார்ட் கொடுக்கலாம், லைக் நேம், டியூரேஷன். இதுல பாத்தீங்கன்னு வச்சுடுமே, இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். நேம், டியூரேஷன், டைமிங் ஃபங்க்ஷன், டிலே, ஒரே இது கொடுக்கலாம். யூ கேன் டூ தட் ஆல்சோ. லைக் இது பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இதெல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது இருக்கு. ஓகே, வில் கம் பேக் டு தட் லேட்டர். ஓகே, அனிமேஷன் நேம். ஓகே, அனிமேஷன் நேம் என்ன வருது இல்லையா. ஓகே, அனிமேஷனுடைய டைமிங் என்ன, அனிமேஷனுடைய டைமிங் வந்து டியூரேஷன் வந்து 5 செகண்ட். ஓகே, பேசிக்கலா ஒரு சர்க்கிளுக்கு வந்து 5 செகண்ட் ஆகணும் இல்லையா. அதுக்கு என்ன போடுறோம், அனிமேஷன் கவுண்ட் வந்து இன்ஃபினிட். எனக்கு லைக் ஐ வாண்ட் இட்டரேஷன் கவுண்ட் இருக்குல்ல, இட்டரேஷன் கவுண்ட் வந்து நான் இன்ஃபினிட் ஆக்குறேன். ஓகே okay, now see that. What? Transform, rotate 0 degree, 360 degree. Image, rotate, title image. Yeah. Yeah.
1 minute. I just have an example. I just copy and paste that. Okay, sorry, it was my mistake. Okay. Sorry about that. So there's nothing called okay. Pair மாத்திட்டேன். Rotate. Copy பண்ணாத pair மாத்திட்டேன். It's called 5 second, not a 5 years, not a 5 second. See that. இது rotate ஆகிட்டே இருக்கும். Like rotate ஆகிட்டே இருக்கும். Okay. இதை ஸ்மூத் பண்ணணும்னு வச்சுட்டுமா. Like I want to make it smoother. இப்போ என்ன பண்ணலாம் இங்க? Animate timing function இருக்குல்ல? Timing function வந்து என்ன பண்ணலாம்? Linear நீ போட்டு வச்சுடுமா. Now you see that. It rotates smoothly. புரியுதா உங்களுக்கு? So you can have an image, you can have a flower, ஒரு பட்டன் டிஃபைன் பண்ணிட்டு பட்டனுக்குள்ள லைக் you can have ஒரு ஃப்ளவர் மாதிரி இது பண்ணிட்டு அந்த ஃப்ளவர்ல பண்ணிட்டு போயிடலாம். அது இட் இஸ் நாட் பிக் டீல். உங்க போட்டோ போடலாம். லைக் you can do anything you want. It is kind of a rotate. Like இப்போ இது எந்த இதுக்கு போனாலும் rotate ஆகும். See that. எதுக்கு போனாலும் rotate ஆகும். Because we define that in the everything has got a same tag இருக்கு, same class இருக்கு. So it works perfectly fine. புரியுதா உங்களுக்கு? If I want to change the color, background color, image background color change ஆக முடியாது. So I can, if I want to change the border, I can change the border. For example, like I can say that border color blue, like so see the border color blue to. We see what happened. Let's see. See that the color is basically moving from blue to slow. The color maru. You can do that. Anything from to anything you can do that. This is called this is what the animation is. நிறைய இருக்கு. Like if you are நீங்க வந்து அந்த இப்போ அனிமேஷனே டுட்டோரியல் HTML அனிமேஷன் டுட்டோரியல் போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோமே, சில டுட்டோரியல் 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் டுட்டோரியல்லாம் வருது. இஃப் யூ கோ யூ கெட் இன்டு தி மோர் டீடைல், நீங்க என்ஜாய் பண்ணலாம். ஓகே, that's all my class. Okay, I'm okay.